Good morning. This is G. Rangacharyalu, APRJC, Nagarjuna Sagar, working as junior lecturer in Sanskrit. ఈ రోజున మోడల్ స్కూల్ APREAS KGBVs 2020-21 విద్యా సంవత్సరానికి ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్ మనం నిర్వహించుకోబోతున్నాం. ఒకసారి మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ని ఒకసారి చదువుదాం. సాంస్క్రిట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఎగ్జామినేషన్ సంస్కృత నికష, మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 25. ఈ పేపర్లో మనకి ముఖ్యంగా పబ్లిక్ పరీక్షని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏవైతే ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయో వాటి మీద మనకిప్పుడు ఈ పరీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో ముందుగా మీకు నిర్ధారించినట్లుగా 2 పాఠ్య భాగాలు ఈ పరీక్ష కోసం నిర్ణయించబడ్డాయి. పద్య భాగంలో సూక్తి రత్నాని అనే ఒక పాఠ్య భాగము, గద్య భాగంలో మంద విష సర్ప కథ అనేటువంటి ప్రోజ్ లెసన్. ఈ 2 పాఠ్య భాగాలని ఆధారం చేసుకుని ఈ ప్రశ్న పత్రం తయారు చేయబడింది. ఇందులో ఎలా ఉంటుంది అనేది మొదట మన క్వశ్చన్ పేపర్ను ఒకసారి చదువుదాం, ప్రశ్న పత్రాన్ని పరిశీలిద్దాం. రోమనంక 1లో ఏకస్య శ్లోకస్య ప్రతిపదార్థం భావం చ లిఖత. పబ్లిక్ పరీక్షలో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. దానికి 8 మార్కులు ఇవ్వబడతాయి. ఇక్కడ కూడా మనం 8 మార్కులు కేటాయించాం. ఇందులో మీకు 2 శ్లోకాలు ఇచ్చాము. ఒక్క శ్లోకానికి ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యాలు రాయవలసి ఉంటుంది. ముందుగా ఈ శ్లోకాలు ఏమిటో చదువుదాం. ఆ ఉద్యమం సాహసం ధైర్యం బుద్ధి శక్తి పరాక్రమ షడేతే యత్ర వర్తంతే తత్ర దేవః సహాయకృత్. 2వ శ్లోకం అర్ధానామార్జనం కార్యం వర్ధనం రక్షణం తథా భక్ష్యమాణో నిరాదాయః సుమేరురపి హీయతే. ఈ 2 శ్లోకాలు కూడా సూక్తి రత్నాని అనే పాఠ్యభాగంలో స్టార్ సింబల్లో ఇవ్వబడినటువంటివి. నక్షత్రాంకితమైనటువంటి నక్షత్ర చిహ్నితమైనటువంటి శ్లోకాలని మీరు కంఠస్థ చేయాలి ప్రతిపదార్థ భావాల కోసం అని ఇంతకుముందు క్లాసులో మీకు చెప్పున్నారు. ఆ పాఠ్య భాగంలో నుంచే 2 శ్లోకాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఈ రెండిట్లో ఏది బాగా వచ్చో దాన్ని మీరు స్పష్టంగా చక్కగా సమాధానం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. తర్వాత రోమనంక 2లో క్వశ్చన్ పేపర్లో మంద విషసర్ప కథాం సంగ్రహేణ లిఖత అథవా అంటే ఆర్ లేక మంద విషసర్ప కథ ఇది పాఠ్యభాగస్య సారాంశం లిఖత. 2 రకాలైన ప్రశ్నలు మీకు పాఠ్య గ్రంథంలో అభ్యాసంలో ఇవ్వబడ్డాయి. పాఠ్యభాగమైన తరువాత ఈ 2 ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానం ఒకటే మీరు రాయవలసి ఉంటుంది. 1x6 ఈ రెండిట్లో కూడా ఒకటే. దీనికి కూడా పబ్లిక్ పరీక్షలో మీకు 6 మార్కులు ఇవ్వబడ్డాయి. తర్వాత రోమనంక 3లో లఘు సమాధానాన్ని లిఖత షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఇందులో 2 పాఠ్య భాగాల నుంచి కూడా 2 ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. మందవిషో నామ సర్ప కుత్ర వసతి.
హితోపదేశే కతి భాగాః సంతి తే చ కే పరోపదేశ సమయే జనాః సర్వేపి కీదృశాః భవంతి అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని కః పరేభ్యః ప్రయచ్చతి. వీటిని మళ్ళా ఇంకోసారి చదువుదాం, ఎందుకంటే వీటి సమాధానాలు మీరు దేవనాగరి లిపిలోనే రాయాలి, సంస్కృత భాషలోనే రాయాలి. తెలుగులో సమాధానాల్ని వీటికి రాయకూడదు. తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ వీటిని ఆన్సర్స్ చేయకూడదు. మరొక్కసారి చూద్దాం. మందవిషో నామ సర్పః కుత్ర వసతి హితోపదేశే కతి భాగాః సంతి తే చ కే పరోపదేశ సమయే జనాః సర్వేపి కీదృశాః భవంతి అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని కః పరేభ్యః ప్రయచ్చతి. వీటికి ఒకసారి తెలుగులో కూడా అర్థం చూద్దాం. మంద విషమను పేరు కలిగిన సర్పము ఎక్కడ నివసించుచున్నది? హితోపదేశములో ఎన్ని భాగాలున్నాయి? అవి ఏవి? పరోపదేశ సమయంలో ఇతరులకు ఉపదేశించేటప్పుడు జనాలు అందరూ ఎలాంటి వాళ్ళు అవుతారు? తాకకుండానే ధనాన్ని ఎవడు ఇతరులకు ఇస్తాడు? ఇవి ప్రశ్నలు అడిగినటువంటి వాడికి తెలుగు అనువాదం. ఇక 4వ ప్రశ్న, ఏకపద సమాధానాన్ని లిఖత అని ఉంటుంది. ఇందాక లఘు సమాధానానికి 4 ప్రశ్నలకి 4 రోళ్ళ 8 మార్కులు. అలాగే ఏకపద సమాధానాన్ని లిఖత అని 3 ప్రశ్నలు ఇచ్చామో 3 × 1 3 మార్కులు. లఘు సమాధానాన్ని అనే దానిలో మీకు ఛాయిస్ ఉంటుంది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో. ఏకపద సమాధానాన్ని లిఖత అనే దాంట్లో మాత్రం ఛాయిస్ ఉండదు. అయితే ఇక్కడ 2 పాఠ్య భాగాలే ఇచ్చాం గనక 2 పాఠ్య భాగాల్లోంచి 4 ప్రశ్నలు మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏకపద సమాధానాన్ని లిఖత అనే దానికి మాత్రం మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఛాయిస్ ఉండదు. అక్కడ 5 ప్రశ్నలు ఇవ్వబడతాయి. 5 ప్రశ్నలు రాయాలి. 5 ప్రశ్నలకు ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి 1 మార్కే ఇవ్వబడుతుంది. 1వది కేన సర్వే వశాః భవంతి. 2 మూర్ఖస్య కతి చిహ్నాని భవంతి. హితోపదేశః కేన విరచితః. దేని చేత అందరూ వశులవుతారు? మూర్ఖుడికి ఎన్ని రకాలైన గుర్తులు ఉంటాయి? హితోపదేశము ఎవరి చేత రచించబడినది? ఇది మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ సాంస్క్రిట్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్. దీన్ని ఎలా ఆన్సర్ చెయ్యాలి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్, టైం 1 hour, సెకండ్ ఇయర్ సాంస్క్రిట్, సంశోధన పత్ర సూచి అంటాం సంస్కృత భాషలో. దీన్నే స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 25. మనం మొదట క్వశ్చన్ పేపర్లో శ్లోకస్య ప్రతిపదార్థం భావం చ లిఖత అని ఇచ్చాం. దానికి 1 × 8 మార్కులు. ఈ మార్కుల విభాగం ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. కవి కావ్య పరిచయాయ 1 అంకః, ప్రతిపదార్థ లేఖనాయ 4 అంకాః, భావ వివరణాయ 3 అంకాః, భాషా దోషాణం కృతే 1 అంకః న్యూనీకర్తవ్యః. ఒకసారి చూద్దాం. దీనికి కవి కావ్య పరిచయం రాస్తే దానికి 1 మార్కు కేటాయించబడుతుంది.
ప్రతిపదార్థ లేఖనానికి 4 మార్కులు కేటాయించబడతాయి, భావ వివరణానికి 3 మార్కులు కేటాయించబడతాయి, మొత్తం కలిపి 8 మార్కులు. ఇందులో ఏవైనా భాషా దోషాలు కనుక రాసినట్లయితే వాటికి 1 మార్కు తగ్గించబడుతుంది. దీంట్లో కవి కావ్య పరిచయం మొట్టమొదట. ఒకవేళ శ్లోకానికి మనం ప్రతిపదార్థం భావం రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలి అనే దానికి మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కానీ మామూలు పరీక్షల్లో కానీ మీరు చేసేటువంటి అభ్యాసం ఏదైతే ఉంటుందో ప్రాక్టీస్, అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మొట్టమొదట మీకు ఒక శ్లోకం ఇచ్చాం, ఉద్యమం సాహసం అని. అది మీరు దాన్ని ఆ శ్లోకం రాసేటప్పుడు దాన్ని ఎలా రాయాలి, సైడ్ హెడ్డింగ్ లో పరిచయ అని రాస్తూ, ఈ శ్లోకం విభిన్న కవులు రచించిన విభిన్న గ్రంథాల నుండి స్వీకరించిన సూక్తి రత్నాని అనే పాఠ్యభాగములోనిది. ఒకవేళ ఇదే మనం సంస్కృత భాషలో రాయాల్సి ఉంటే అయం శ్లోక విభిన్న కవిభిః విరచిత విభిన్న గ్రంథా స్వీకృత సూక్తి రత్నాని ఇది పాఠ్యభాగా స్వీకృత అని రాయాలి. ఇలా రాసినా కూడా సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఇచ్చిన శ్లోకానికి 2వ సైడ్ హెడ్డింగ్ పద విభాగ అని రాయాలి. ఇవన్నీ ప్రతిపదార్థంలో అంతర్భాగాలు. పద విభాగ, వర్డ్స్ డివిజన్, ఉద్యమం లేక ఉద్యమ, సాహసం, ధైర్యం. మీరు పద విభాగం చేసేటప్పుడు అన్నిటికీ కామాలు పెట్టాలి. ఉద్యమం లేక ఉద్యమ, సాహసం, ధైర్యం, బుద్ధి, శక్తి, పరాక్రమ. ఇక్కడ మీకు శ్లోకంలో షడేతే ఉంది. విడగొట్టినప్పుడు షట్ ఏతే యత్ర వర్తంతే తత్ర దేవః సహాయకృత్ అని విడగొట్టాలి. దీన్ని పద విభాగము అంటాం. మరొకసారి చూద్దాం. ఉద్యమ లేక ఉద్యమం, సాహసం, ధైర్యం, బుద్ధి, శక్తి, పరాక్రమ. షట్ ఏతే యత్ర వర్తంతే తత్ర దేవః సహాయకృత్. ఆ తర్వాత అన్వయక్రమ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. ఆర్డర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. పైన డివిజన్, వర్డ్స్ డివిజన్ రాశాం. వాటిని ఒక క్రమంలో పెట్టడాన్ని అన్వయక్రమము అంటాం. వాటిని ఎలా రాయాలో చూద్దాం. ఉద్యమ లేక ఉద్యమం, సాహసం, ధైర్యం, బుద్ధి, శక్తి, పరాక్రమ. ఏతే షట్ యత్ర వర్తంతే తత్ర దేవః సహాయకృత్ భవతి. భవతి అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. లేదా మామూలు తెలుగులో అయినా అవుతుంది లేక అవుతాడు అని మనం రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కొన్ని వాటిని సంస్కృతంలో అధ్యాహార్యాలు అంటారు, అంటే తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవలసినవి. వాటిని సమన్వయం చేసుకోవాలి మనం రాసేటప్పుడు. మరొకసారి అన్వయ క్రమం చూద్దాం. ఉద్యమ, సాహసం, ధైర్యం, బుద్ధి, శక్తి, పరాక్రమ. ఏతే షట్ యత్ర వర్తంతే తత్ర దేవః సహాయకృత్ భవతి. దీన్ని మనం ప్రతిపదార్థం. ఇప్పుడు 4వ సైడ్ హెడ్డింగ్ ప్రతిపదార్థం. దీన్ని ఒక వరుస క్రమంలో రాయండి. ఒక వరుస క్రమంలో వీటన్ని సంస్కృత పదాలు రాసి ఈజ్ ఈక్వల్ట్లన్నీ సమానంగా పెట్టి దాని ఎదురుగా మనం దాని అర్థాన్ని రాయవలసి ఉంటుంది. ఉద్యమ ప్రయత్నము, సాహసం సాహసము, ధైర్యం ధైర్యము, బుద్ధి బుద్ధి, శక్తి శక్తి, పరాక్రమ పరాక్రమము. ఒకసారి చూడండి మళ్ళా. ఉద్యమ ప్రయత్నము, సాహసం సాహసము, ధైర్యం ధైర్యము, బుద్ధి బుద్ధి, శక్తి శక్తి, పరాక్రమ పరాక్రమము. ఏతే ఈ, ఏతే అంటే ఈ ఇవి, షట్ అంటే 6, యత్ర ఎక్కడైతే,
వర్తంతే ఉంటాయో, తత్ర అక్కడ, దేవః దేవుడు, సహాయకృత్ సహాయము చేయువాడు, భవతి అవుతాడు. మరొక్కసారి ప్రతిపదార్థం చూద్దాం. దీన్ని సంస్కృత పదాలన్నీ ఓ ప్రక్కన రాయాలి, దానికి ఎదురుగా ఈక్వల్స్ పెట్టి తెలుగు పదాలన్నీ ఒక దగ్గర రాయాలి అర్థాలు. ఉద్యమ ప్రయత్నము, సాహసం సాహసము, ధైర్యం ధైర్యము, బుద్ధి బుద్ధి, శక్తి శక్తి, పరాక్రమ పరాక్రమము, ఏతే ఈ షట్ ఆరు, ఎత్ర ఎక్కడైతే, వర్తంతే ఉంటాయో, తత్ర అక్కడ, దేవః దేవుడు, సహాయకృత్ సహాయము చేయువాడు అవుతాడు. ఇక 5వ సైడ్ హెడ్డింగ్ భావః. దీన్నే సమ్మరి అంటాం. ఈ భావం కూడా చక్కగా అర్థమయ్యే రీతిలో రాయాలి. ప్రయత్నము, సాహసము, ధైర్యము, బుద్ధి, శక్తి, పరాక్రమం అనే ఈ 6 ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ దేవుడు కూడా సహాయపడతాడని భావం. మళ్ళా ఒకసారి భావం చూద్దాం. ప్రయత్నము, సాహసము, ధైర్యము, బుద్ధి, శక్తి, పరాక్రమం, ఇవి మొత్తం 6. ఈ 6 ఎక్కడుంటే అక్కడ దేవుడు కూడా అతనికి సహాయపడతాడు అని ఈ శ్లోక భావం. ఇక విశేషాంశాలు అని చెప్పి ఈ శ్లోకం నీకు దీంట్లో ఏం గ్రహించావు అనే దాన్ని కవి ఏం చెప్పాడని తెలియజేయటానికి విశేషాంశాలు అని చెప్పి కొందరు విద్యార్థులు రాస్తారు, రాయాలి కూడా. రాస్తే ఆ శ్లోకం మీద నీకు పూర్తి అవగాహన ఉందని పరీక్ష ఎవరైతే మూల్యాంకనం చేస్తారో వారికి కూడా అర్థమయ్యి ఉన్నటువంటి మార్కులు ఎన్నైతే ఉన్నాయో కేటాయించడం అన్ని వేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ శ్లోకంలో కవి మానవ ప్రయత్నాన్ని, కార్య సాధనని తెలియజేశాడు. అలాగే కొన్ని వ్యాకరణాంశాలు కూడా రాస్తే సంస్కృత భాషలో నీకు పరిపుష్టత ఉంది అని కూడా గ్రహించడానికి వీలవుతుంది. షట్ ప్లస్ ఏతే, షడేతే జస్వ సంధి. అలాగే ఒక వెర్ఫామ్ వర్తతే, వర్తేతే, వర్తంతే, ఇవి నీవు ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదివావు. ఆత్మనేపది క్రియాపదాలు అనేవి ఇవి ఈ సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా వీటి అవసరం నీకు చాలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో వాక్య నిర్మాణం అని ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ వెర్ఫామ్ ని ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. అలాగే ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏం గ్రహించావు అనే దాన్ని నువ్వు ఇక్కడ రాయటం అనేది అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని విశేషాంశాలు అనే దాంట్లో రాయాలి. ఇప్పుడు మొత్తం ఒకసారి ఈ శ్లోకానికి సంబంధించి అవగాహనలో చూద్దాం. కవి కావ్య పరిచయం రాశాం 1 మార్కు. ప్రతిపదార్థ లేఖనంలోనే పదవి భాగం, అన్వయక్రమం, ప్రతిపదార్థం ఇవన్నీ అంతర్భాగం అవుతాయి. వాటిని రాశాం, అందుకే వాటికి 4 మార్కులు. అలాగే భావ వివరణకి భావాన్ని రాసి దానికి 3 మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది. ఇక విశేషాంశాలు అనేవి కూడా నీ శక్తి సామర్థ్యాన్ని బట్టి నువ్వు రాయవలసి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ శ్లోకం నువ్వు రాయలేకపోతే 2వ శ్లోకాన్ని చూద్దాం. 2వ శ్లోకం మీకు ఇచ్చిన దానికి కవి పరిచయం మామూలే రాయాలి. ఈ శ్లోకం విభిన్నమైన కవులు రచించిన విభిన్న గ్రంథాల నుండి గ్రహించిన సూక్తి రత్నాని అనే పాఠ్య భాగం నుండి గ్రహించబడినది, తీసుకోబడినది అని రాయొచ్చు. అది పరిచయం మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు రాయవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే పరిచయానికి కూడా 1 అంకం కేటాయించబడుతుంది. ఇప్పుడు ఆ శ్లోకం రాయలేకపోతే ఈ 2వ శ్లోకాన్ని మీరు బాగా చదివి ఉంటే దీన్ని మీరు రాయొచ్చు. దీనికి కూడా మామూలే. పద విభాగ, వర్డ్స్ డివిజన్. ఇందులో అర్థానాం అన్నిటికీ కామాలు పెట్టాలి. ఆర్జనం, కార్యం, వర్ధనం, రక్షణం, తథా భక్ష్యమాణః, నిరాదాయః, సుమేరుః అపి హీయతే. మరొకసారి చూద్దాం. వర్డ్స్ డివిజన్. ఈ వర్డ్స్ డివిజన్ లోనే నీ టాలెంట్ తెలిసిపోతుంది. ఎక్కడెక్కడ కామాలు పెట్టావు, ఎక్కడెక్కడ విడగొట్టావని. అర్థానాం, ఆర్జనం, కార్యం, వర్ధనం, రక్షణం, తథా భక్ష్యమాణః, నిరాదాయః,
సుమేరు అపి హీయతే. ఇది పద విభాగం. రెండవది అన్వయ క్రమ అన్న ఆర్డర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. అర్థానాం ఆర్జనం వర్ధనం తథా రక్షణం కార్యం. నిరాదాయ సుమేరు అపి భక్ష్యమాణ హీయతే. ఒక వరుస క్రమంలో వచ్చేస్తుంది. ఇది చదవగానే అర్థమైపోతుంది. మరొకసారి చూద్దాం. అర్థానాం ఆర్జనం వర్ధనం తథా రక్షణం కార్యం. నిరాదాయ సుమేరు అపి భక్ష్యమాణ హీయతే. ఇది అన్వయ క్రమం అన్నాం. ఇప్పుడు సైడ్ హెడింగ్ నాలుగవది ప్రతిపదార్థ. ప్రతి పదానికి అర్థాన్నే ప్రతిపదార్థము అంటాం. ఇవి సంస్కృత పదాలన్నీ ఒక ప్రక్కన, వాటికి సంబంధించిన అర్థాలన్నీ ఒక ప్రక్కన రాయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్స్ పెట్టి ఒకే వరుస క్రమంలో రాస్తే చూడగానే ఆ ఎగ్జామినర్కి అబ్బా ఎంత బాగా రాశాడు ఈ కుర్రవాడు, ఎంత బాగా రాశాడు ఈ విద్యార్థి అన్నట్టు అవగతం అవుతుంది. అర్థాన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు. అర్థానాం ధనములను. అర్థ పదానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయని చెప్పాము ఇంతకుముందు తరగతుల్లో. అర్థము అంటే ప్రయోజనము, అర్థము అంటే ఆఫ్ సగము, అర్థము అంటే కోరిక, అర్థము అంటే ధనము, అర్థము అంటే శబ్దానికి అర్థము. ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి. కానీ సందర్భాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం అర్థాన్ని చెప్పుకోవాలి. కవి ఈ శ్లోకంలో సంపదని గురించి చెబుతున్నాడు, ధనాన్ని గురించి చెబుతున్నాడు. ధనాలు రకరకాల సంపదలు చాలా ఉంటాయి. అర్థానాం ధనములను సంపదలను, ఆర్జనం సంపాదించడం. ధనార్జన అంటారు. ఆర్జనం అంటే సంపాదించడం. విద్యార్జనం అంటే విద్యను సంపాదించడం. ఆర్జనం అంటే సంపాదించడం. వర్ధనం ఆ సంపాదించిన సంపదని అభివృద్ధి పరచడం. తథా అదే విధముగా రక్షణం కాపాడటం, రక్షించడం. సంపాదించిన ధనాన్ని పెంపొందింపజేయడం, అలాగే దాన్ని కాపాడటం అనేది కార్యం చేయదగినది. ఎవరైనా సరే ధనాన్ని సంపాదించాక దాన్ని అభివృద్ధి పరచాలి, అలాగే దాన్ని కాపాడటం అనేది చెయ్యాలి. నిరాదాయ ఆదాయం లేకపోతే, రాబడి లేకపోతే, సుమేరు అపి బంగారు కొండ అయిన మేరు పర్వతం కూడా భక్ష్యమాణ అనుభవించబడుతున్నదై హీయతే క్షీణించిపోతుంది. మరొకసారి చూద్దాం అర్థాన్ని. ఎందుకంటే ఈ శ్లోకంలో సంపద యొక్క విలువని చెబుతున్నాడు, డబ్బు యొక్క ధనము యొక్క విలువని చెబుతున్నాడు. మరొకసారి చూద్దాం అర్థాన్ని. ఎందుకంటే విద్యార్థి గమనించి రాయటాన్ని బట్టే ఉంటుంది అతనికి ఎంత అవగాహన అయింది అనేది. అర్థం చూద్దాం మరొకసారి. అర్థానాం ధనములను సంపదలను, ఆర్జనం సంపాదించుట, వర్ధనం వాటిని అభివృద్ధి పరచుట, తథా అదే విధముగా రక్షణం కాపాడుట, అదే రక్షించుట, కార్యం చేయదగినది. నిరాదాయ ఆదాయము లేకపోతే, రాబడి లేకపోతే, సుమేరుగు అపి బంగారు కొండ అయిన మేరు పర్వతం కూడా భక్ష్యమాణ అనుభవించబడుచున్నదై హీయతే క్షీణించిపోతుంది. ఇది ప్రతిపదార్థం. మేరు పర్వతాన్ని మించిన గోల్డెన్ మౌంటైన్ ఉండదు కనుక కూర్చుని తింటే కొండలు కూడా, అది విశేషాంశాల్లో చూద్దాం ఒకసారి. దీని తర్వాత భావ అన్నాం, అదే సమ్మరి. సంపదలని సంపాదించాలి, ధనాన్ని సంపాదించాలి, వాటిని పెంచాలి. ఆ సంపాదించిన ధనాన్ని పెంచాలి, వాటిని అలాగే కాపాడాలి, రక్షించాలి. రాబడి అదే ఆదాయం లేకపోతే, అనుభవించేస్తూ ఉంటే బంగారు కొండైన మేరు పర్వతం కూడా క్షీణించిపోతుంది, అంటే తరిగిపోతుంది, కరిగిపోతుంది అని భావం. ఇక్కడ విశేషాంశాలు చూద్దాం. కూర్చుని తింటే కొండలు కూడా కరిగిపోతాయి అని ఇంతకుముందు మనం విని ఉంటాం. సంపాదన లేకుండా ఉన్నదంతా తినేస్తూ ఉంటే ఇంకేం మిగలదు అనే దాన్ని ఈ శ్లోకం పూర్తిగా వివరించింది. అందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడి ధనాన్ని సంపాదించి, పెంచి, వృద్ధిపరచి కాపాడాలి అని ఈ శ్లోకంలో కవి
మనకి తెలియజేశాడు. ఇందులో మనకు కొన్ని తెలుసు అని చెప్పడం కోసం హీయతే అంటే నశిస్తుంది, క్షీణించిపోతుంది, తరిగిపోతుంది, అది మిగలదు. హీయతే హీయతే హీయంతే ప్రథమ పురుష, ఇలాంటివి కొన్ని మనం ఆ మూల్యాంకనం చేసే వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో రాయవలసి ఉంటుంది. ఇందులో కూడా పరిచయానికి 1 మార్కు, ప్రతిపదార్థానికి 4 మార్కులు, ప్రతిపదార్థంలోనే అంతర్భాగం ఇవన్నీ ఏది పదవిభాగము, అన్వయక్రమము, ప్రతిపదార్థము అనేవి. అలాగే సమ్మరి భావము, దానికి 3 మార్కులు కేటాయించబడ్డాయి. ఏదైనా ఒకవేళ భాషా దోషాలు ఉన్నట్లయితే దానికి 1 మార్కు తగ్గించబడుతుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు రెండో రోమన్ అంకెలో మంద విషసర్ప కథాం సంగ్రహేణ లిఖత, ఆర్ అంటే అథవా లేక మంద విషసర్ప కథ పాఠ్యభాగ సారాంశం లిఖత, దీనికి 6 మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది. దీన్ని కూడా ఎలా సమాధానపరచాలి, ఎలా సమాధానం రాయాలి అనే దాన్ని ఒకసారి నిశిత పరిశీలన చేద్దాం. ఇక్కడ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ లో మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఎలా కేటాయించబడతాయో అలాగే ఇక్కడ కూడా వివరించడం జరిగింది. కవి కావ్య పరిచయాయ 1 అంకః, విషయ వివరణాయ 5 అంకాః, ఆహత్య 6 అంకాః. దీనికి 6 మార్కులు కేటాయించబడ్డాయి. ఇంతకుముందు మీకు పాఠ్యభాగం చెబుతున్నప్పుడే ఎలా రాయాలో అని చెప్పాము, దాని మీద అభ్యాసం ఇచ్చాము, గృహ కార్యాన్ని ఇచ్చాము, దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. విద్యార్థి సమాధానం రాసేటప్పుడు ఎంత చక్కగా రాశాడు అనే దాన్ని మూల్యాంకనకర్త పరిశీలిస్తాడు. ఇది కవి కావ్య పరిచయ అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. పెట్టి మంద విషసర్ప కథ, ఇది ముందుగా ఇక్కడ మీకు సంస్కృత భాషలో ఇవ్వటం జరిగింది. దానికి సంబంధించి విషయ వివరణమే మీరు తెలుగు భాషలో కానీ ఆంగ్ల భాషలో కానీ రాయొచ్చు. సంస్కృత భాషలో ఎలా ఉంటుంది, కవి కావ్య పరిచయం రాసేటప్పుడు మంద విషసర్ప కథ ఇది పాఠ్యభాగ నారాయణ పండిత విరచిత హితోపదేశ ఇది గ్రంథే సంధి ఇది భాగా స్వీకృత, ఇది రాయాలి. మంద విషసర్ప కథ అనేది సంస్కృత పదం కదా, దాన్ని మ్యాక్సిమం సంస్కృత భాషలో అనగా దేవనాగరి లిపిలో రాస్తే బాగుంటుంది. అలాగే నారాయణ పండిత అనే ఆయన కూడా సంస్కృత కవే కదా, అలాగే హితోపదేశ అనే గ్రంథం కూడా సంస్కృత గ్రంథం కదా, సంధి అనే భాగం కూడా సంస్కృతమే కదా. వాటిని మీరు తెలుగు భాషలో రాస్తున్నా కూడా సంస్కృత పదాలని సంస్కృత భాషలో కనుక రాసినట్లయితే దాని మీద మీకు అవగాహన ఉంది అనేటువంటి అర్థం తెలుస్తుంది. మంద విషసర్ప కథ ఇది పాఠ్యభాగ నారాయణ పండిత విరచిత హితోపదేశ ఇది గ్రంథే సంధి ఇది భాగా స్వీకృత. ఎలా ఉంటుంది స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ లో అంటే మంద విషసర్పస్య జీవన వృత్తాంతం, వీటిని ఏంటంటే క్లుప్తంగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది అక్కడ. ఎందుకంటే స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ లోనే ఇదంతా రాసేస్తే చాలా పేజీలు పడుతుంది. విద్యార్థి గమనించుకొని వాటిని చక్కగా అతను రాయవలసి ఉంటుంది. ఎగ్జామినర్ కి స్కీమ్ దిద్దేటప్పుడు హింట్స్ మాత్రమే ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అందుకే ఇక్కడ సంస్కృత భాషలో హింట్స్ మాత్రమే ఇవ్వటం జరుగుతుంది. మంద విషసర్పస్య జీవన వృత్తాంతం, మొదట కవి కావ్య పరిచయం రాసేసాం, దానికి 1 మార్క్ కేటాయిస్తారు. ఇంకా ఏదైనా వివరాలు ఉంటే సంస్కృత సాహిత్యంలో నీతి కథా సాహిత్యానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంది, అలాగే విష్ణు శర్మ అనే ఆయన పంచతంత్రం అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు అనేటువంటి విషయాలు కూడా మీరు ఇందులో ఉట్టంకించవచ్చు, రాయొచ్చు. అలాగే సంస్కృత భాషలో క్లుప్తంగా ఇచ్చినటువంటి వాటిని హింట్స్ అంటారు, సూచనప్రాయంగా. మంద విషసర్పస్య జీవన వృత్తాంతం, మండూకేన ప్రశ్నకరణం, బ్రహ్మపురే కౌండిన్యస్య వృత్తాంత కథనం, జనన మరణాదీనాం వివరణం, బ్రాహ్మణేన శాప ప్రధానం, మండూకేన స్వరాజ్ఞః జలపాదస్య సమీప నయనం, జలపాదస్య విహరణం, మండూకరాజ్ఞః అనుశాసనేన మండూకానాం భక్షణం ఇత్యాది విషయాః లేఖనీయాః.
మరొకసారి చూద్దాం. క్లుప్తంగా ఇచ్చేటువంటి విషయాలు ఎలా ఉంటాయి సంస్కృత భాషలో అనేది పరిశీలిద్దాం. మంద విషసర్పస్య జీవన వృత్తాంతం, మండూకేన ప్రశ్నకరణం, బ్రహ్మపురే కౌండిన్యస్య వృత్తాంత కథనం, జనన మరణాదీనాం వివరణం, బ్రాహ్మణేన శాప ప్రదానం, మండూకేన స్వరాజ్ఞః జలపాదస్య సమీప నయనం, జలపాదస్య విహరణం, మండూకరాజ్ఞః అనుశాసనేన మండూకానాం భక్షణం, అనుశాసనేన అనొచ్చు, ఆజ్ఞయ అనొచ్చు, ఇత్యాది విషయాః లేఖనీయాః అని మీకు ఇలా ఉంటుంది స్కీమ్ లో. ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి మీకు చక్కగా అర్థం అవడం కోసం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. వ్యాస రూప ప్రశ్నకు సమాధానం రాసేటప్పుడు పేరాల రూపంలో రాయటం చెయ్యాలి. మరొకసారి చూడండి, వ్యాస రూప ప్రశ్న ఇది ఎస్ఏ క్వశ్చన్. దీనికి సమాధానం రాసేటప్పుడు పేరాల రూపంలో డివైడ్ చేసి రాయాలి, పేరా వైజ్ డివైడ్ చేసి రాయాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి పేరాలో సంస్కృతం కొటేషన్స్ రాయడం అవసరం ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి హింట్స్ మీకు ఇక్కడ తెలుగులో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జీర్ణోద్యానం వద్ద మంద విష సర్పం అనే పేరు గల సర్పం ఉండడం, దాన్ని ఒక కప్ప చూడడం, దాని జీవన వృత్తాంతాన్ని అడగడం, దానికి జరిగిన శాప వృత్తాంతాన్ని కప్పతో చెప్పడం. అదేం చెప్పింది? బ్రహ్మపురం అనే గ్రామం, అక్కడ కౌండిన్యుడు అనే శ్రోత్రియుడు, అతని కుమారుడి పేరు సుశీరుడు, అతనికి 20 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నది. అతనిని సర్పం కాటు వేసింది, అతడు మరణించాడు. బంధువులందరూ అక్కడికి రావటం జరిగింది. కపిలుడు అనే బ్రహ్మచారి కౌండిన్యునికి హితోపదేశంతో ఓదార్చడం, ఆ ఓదార్పులోనే అనేకమైన విషయాలు చెబుతాడు. కౌండిన్యుడు అదే అనేక విషయాలు అన్నప్పుడే పైన పెట్టాం, జనన మరణాదీనాం వివరణం. పుట్టడం మరణించడం ఇవన్నీ సామాన్యమే, పుట్టినవాడు మరణించక తప్పడు, మరణించిన వాడు పుట్టక తప్పడు. ఈ పాఠ్యభాగం చెబుతున్నట్టు మీకు చాలా వివరించి చెప్పడం జరిగింది. కపిలుడు అనే బ్రహ్మచారి కౌండిన్యుని హితోపదేశంతో ఓదార్చడం, కౌండిన్యుడు ఈ రోజు నుండి నీవు కప్పలకు వాహనమవుతువుగాక అని శపించడం. మరొకసారి చూద్దాం. వ్యాస రూప ప్రశ్నకి సమాధానం రాసేటప్పుడు విద్యార్థులు పేరాల రూపంలో రాయాలి, విడగొట్టాలి. సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి పేరాలో సంస్కృతం కొటేషన్స్ రాయడం అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని ఎలా విడగొట్టుకోవాలి? సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టాలి, పెట్టి దాంట్లో ఈ విషయ వివరణని ఇవ్వాలి. జీర్ణోద్యానవనం వద్ద మంద విషం అనే పేరు కలిగిన సర్పం ఉండటం, దాన్ని వివరించి రాయాలి. దాన్ని ఒక కప్ప చూడడం, దాని జీవన వృత్తాంతాన్ని అడగడం, దానికి జరిగిన శాప వృత్తాంతాన్ని కప్పతో చెప్పడం. బ్రహ్మపురం అనే గ్రామం, ఆ గ్రామంలో కౌండిన్యుడు అనే శ్రోత్రియుడు ఉండడం, అతనికి సుశీరుడు అనే కుమారుడు ఉండడం, అతనికి 20 సంవత్సరాల వయస్సు ఉండడం, అలాంటి కుమారుణ్ణి సర్పం కాటువేయడం, అతడు మరణించడం, బంధువులందరూ రావడం, కపిలుడు అనే బ్రహ్మచారి కౌండిన్యునికి హితోపదేశంతో ఓదార్చడం, కౌండిన్యుడు ఈ రోజు నుండి నీవు కప్పలకు వాహనంగా అవుదువుగాక అని శపించడం, ఆ వృత్తాంతాన్ని విన్న కప్ప తన రాజైన జలపాదిని వద్దకి తీసుకుని వెళ్ళడం, ఏది? ఈ సర్పాన్ని. ఆ రాజు సర్పముపై విహరించడం. ఎందుకు? ఆ కౌండిన్యుడు అనేవాడు శపించాడు కదా, శపించినట్లుగా ఆ మంద విష సర్పం అనేటువంటి సర్పము ఆ కప్పకి ఈ కథ అంతా చెబుతున్నది. నీరసంగా ఉన్న సర్పాన్ని చూచి ఆ జలపాదుడు ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కప్పలను తినొచ్చు అని ఆజ్ఞాపించాడు, అనుమతించాడు, అంగీకరించాడు. ఇలా అన్ని కప్పలని తినేయడం జరిగింది. చివరకు జలపాదుడు కూడా తినేసింది.
ఇది ఈ కథ అంతా కూడా మీరు పారావైజ్ డివైడ్ చేస్తూ చక్కగా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి రాయవలసి ఉంటుంది. చివరిలో చెప్పాలనుకున్నటువంటి నీతి అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి, తెలివైన వాడు తన కార్యసిద్ధి కొరకు శత్రువునైనా వీపు మీద మొయ్యాలి. స్కందేనాపి వహేత్ శత్రువున్ కార్యమాసాధ్య బుద్ధిమాన్ అని దాంతో ముగించాలి. అయితే మనం పేరాలుగా డివైడ్ చేసి రాస్తున్నప్పుడు కింతే మందభాగ్యస్య వృత్తాంత శ్రవణేనా అని ఆ మంద విష సర్పం కప్పతో అంటుంది. అక్కడ దీన్ని రాయాలి. ఈ మందభాగ్యుడి వృత్తాంతం వినడం వల్ల నీకేం జరుగుతుంది, ఎందుకులే అని రాసిన దగ్గరే దీని కొటేషన్ని పెట్టాలి. అలాగే కౌండిన్యుడికి హితోపదేశం చేస్తున్నప్పుడు జాతస్యహి ధ్రువో మృత్యు అని చెప్పాడు. ఆ విషయాన్ని కూడా పుట్టిన వానికి మరణము తథ్యము అని రాసి ఇది కూడా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. నివృత్తరాగస్య గృహం తపోవనం, ఎక్కడికో అరణ్యానికి వెళ్ళవలసిన లేదు తపస్సు చేసుకోవటానికి. అనురాగం తొలగిన వాడికి ఇల్లే పెద్ద తపోవనం అనే చోట ఈ కొటేషన్ రాయాలి. ఒక సంస్కృత వాక్యము, దాని ప్రక్కన తెలుగు. అస్మద్ ఆజ్ఞయ మండూకాన్ భక్షయ, నా ఆజ్ఞతో ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కప్పలను తిను అని జలపాదుడు మంద విష సర్పాన్ని ఆజ్ఞాపించాడు అన్న చోట రాయాలి. చివరిలో తెలివైన వాడు తన కార్యసిద్ధి కొరకు శత్రువునైనా వీపు మీద మొయ్యాలి అనే విషయాన్ని తెలియజేయడం అనేది ఉందే, అది రాసి నీతి అని రాసి స్కందేనాపి వహేత్ శత్రువున్ కార్యమాసాధ్య బుద్ధిమాన్ అని కంప్లీట్ చేయాలి. దీన్ని పారావైజ్ డివైడ్ చేసి రాయాలి. మినిమం 4 పేరాల్లో రాయాలి. కవి కావ్య పరిచయాన్ని రాయాలి. అలాగే రాసేటువంటి ప్రతి పేరాలు ఈ కథాభాగం తప్పకుండా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెడుతూ ప్రతి పేరాలో సాధ్యమైనంత వరకు ఒక సంస్కృత కొటేషన్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆ పాఠ్య భాగం మీద నీకు పూర్తి అవగాహన ఉంది అని మూల్యాంకన చేస్తున్నటువంటి అధ్యాపకునికి అర్థమవుతుంది. తర్వాత రోమన్ అంకె 3లో లఘు సమాధానాన్ని, షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఇవి మీకు మామూలుగా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో అయితే పద్య భాగము నుండి 6 ఇస్తారు, 3 రాయాలి, 3 రోజులు 6 మార్కులు. గద్య భాగము నుండి 6 ఇస్తారు, 3 రాయాలి, 3 రోజులు 6 మార్కులు. ఇది యూనిట్ టెస్ట్ గనక దీంట్లో ఏం చేసాం, మనం 4 ప్రశ్నలు ఇచ్చాం. ఆ పాఠ్య భాగం నుంచి 2, ఈ పాఠ్య భాగం నుంచి 2, 4 రోజుల 8 మార్కులు. ఇక్కడ మీరు గమనించాలి, ఇది దేవనాగరి లిపిలోనే రాయాలి, తెలుగు భాషలో రాయకూడదు, తెలుగు లిపిలో రాయకూడదు. కనుక దేవనాగరి లిపిలో రాస్తేనే దానికి ఫుల్ ప్లేటెడ్ మార్క్స్ కేటాయించడం వస్తాయి. మంద విశోనామ సర్ప కుత్ర వసతి అని క్వశ్చన్ ఉన్నది మీకు. దానికి సమాధానం ఏం రాయాలి? సమాధానం మంద విశోనామ సర్ప ఏకస్మిన్ జీర్ణోద్యానే నివసతి. ముందు దీని అర్థం చూద్దాం. మంద విషమను పేరు కలిగిన సర్పము ఒకానొక పాడుబడిన ఉద్యానవనంలో నివసిస్తోంది. అది సమాధానం. కానీ సంస్కృత భాషలోనే రాయాలి. మీకు మ్యాక్సిమం ఈ సమాధానానికి సంబంధించిన ప్రశ్న మొత్తం అంతా ఇందులో కనపడుతుంటుంది. కుత్ర అనేది తీసేసి ఏకస్మిన్ జీర్ణోద్యానే నివసతి అని రాయాలి. మంద విశోనామ సర్ప, మరొకసారి చదువుదాం. ఇది షార్ట్ ఆన్సర్, చాలా ఇంపార్టెంట్. కరెక్ట్ గా మీరు రాసినట్లయితే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మార్క్స్ పడిపోతాయి, ఎక్కడ ఇంకా తగ్గించడం ఉండదు. కనుకనే వీటికి మీరు విపరీతమైనటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అభ్యాసాన్ని చేయాలి. గ్రహ కార్యంలో 1కి 2 సార్లు వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్పులు లేకుండా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఆన్సర్ చేస్తే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మార్క్స్ పడిపోతాయి, ఎక్కడ దీంట్లో తగ్గించడానికి ఉండదు. మంద విశోనామ సర్ప ఏకస్మిన్ జీర్ణోద్యానే నివసతి అని మీరు రాయాలి. రెండో ప్రశ్న, హితోపదేశే కటిభాగా సంతి కేచతే. దీనికి మనం సమాధానం రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్ ఇదేంటంటే, ముందు హితోపదేశంలో ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి, అవి ఏవి అని అడిగారు సంస్కృతంలో.
దానికి మనం సంస్కృతంలోనే రాయాలి, దేవనాగరి లిపిలోనే రాయాలి. హితోపదేశే చత్వారః భాగాః సంతి తే చ మిత్రలాభః మిత్రభేదః విగ్రహః సంధిః ఇతి. హితోపదేశే చత్వారః భాగాః సంతి, హితోపదేశంలో 4 భాగాలు ఉన్నాయి. తే చ అవి మిత్రలాభః మిత్రభేదః విగ్రహః సంధి, మిత్రలాభము మిత్రభేదము విగ్రహము సంధి అని మనం రాయాలి. దీన్ని సంస్కృత భాషలోనే ఇక్కడ మేము ఎలా చూపించామో అలాగే రాయాలి. 3వ ప్రశ్న, ఆ 2 ప్రశ్నలు మంద విష సర్ప కథలోవి. ఇక 2 ప్రశ్నలు సూక్తి రత్నాని అనే దాంట్లోవి. పరోపదేశ సమయే జనాః కీదృశాః భవంతి అది ప్రశ్న. ఇతరులకు ఉపదేశించేటప్పుడు జనాలందరూ ఎలా ఉంటారు, ఏమవుతుంటారు అది ప్రశ్నకు తెలుగు. దానికి సమాధానం పరోపదేశ సమయే జనాః సర్వేపి పండితాః భవంతి. పరోపదేశ సమయే జనాః సర్వేపి పండితాః భవంతి. ఇతరులకు ఉపదేశించే సమయంలో ప్రజలందరూ కూడా పండితులైపోతారు. ఇతరులకు ఉపదేశం చెప్పేటప్పుడు అతను పండితుడిగానే భావిస్తాడు. కనుక పరోపదేశ సమయంలో జనాలందరూ ఎలా ఉంటారంటే పండితుల్లాగా ఉంటారు అని సమాధానాన్ని ఇక్కడ మనం రాయాలి. అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని కహా పరేభ్య ప్రయచ్చతి ఇది ప్రశ్న. తాకకుండానే ధనాలని ఎవడు ఇతరులకి ఇస్తాడు? అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని కృపణః పరేభ్య ప్రయచ్చతి. తాకకుండానే ధనాలన్నింటినీ లోబి ఇతరులకు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు. తనకి తాకకుండానే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేగానే నేనే తాకానంటే తాకకుండా ఇచ్చేసానంటే అతనిది కాదని లోబి కింద లేక. అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని కృపణః పరేభ్య ప్రయచ్చతి. ఇవి లఘు సమాధానానికి సమాధానాలు. మరొకసారి చూద్దాం, ఎందుకంటే వీటికి ప్రత్యేకంగా ఎలా రాస్తే అక్కడ ఉన్నట్టు రాయగానే మార్క్స్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వేసేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడా తగ్గించడం అనేది జరగదు. మంద విషోనామ సర్పః ఏకస్మిన్ జీర్ణోద్యానే నివసతి. మంద విషోనామ సర్పః ఏకస్మిన్ జీర్ణోద్యానే నివసతి. హితోపదేశే చత్వారః భాగాః సంతి తే చ మిత్రలాభః మిత్రభేదః విగ్రహః సంధిః ఇతి. హితోపదేశే చత్వారః భాగాః సంతి తే చ మిత్రలాభः మిత్రభేదः విగ్రహः సంధిః ఇతి. పరోపదేశ సమయే జనాః సర్వే అపి పండితాః భవంతి. పరోపదేశ సమయే జనాః సర్వేపి పండితాః భవంతి. అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని కృపణః పరేభ్యః ప్రయచ్చతి. అస్పృశ్యన్నేవ విత్తాని కృపణః పరేభ్యః ప్రయచ్చతి. ఇది రోమన్ అంకె 3. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఎలా ఉంటుందో చెప్పాం, మీకు వివరించాం. ఇక రోమన్ అంకె 4లో ఏకపద సమాధానాన్ని అని ఉన్నది. దీంట్లో మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఛాయిస్ ఉండదు. 5 ప్రశ్నలు ఇస్తారు, 5 ఒకట్ల 5 మార్కులు. పద్య భాగం నుంచి 5, గద్య భాగం నుంచి 5. వాటిని మీకు పరిచయం కోసం ఇక్కడ కూడా యూనిట్ టెస్ట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. ద్రవ్యేణ కేన సర్వే వశాః భవంతి అది ప్రశ్న. కేన అనేది మనం రిమూవ్ చేసేసి ద్రవ్యేణ సర్వే వశాః భవంతి, ద్రవ్యేణ అనే పదాన్ని మనం రాయాలి. ద్రవ్యేణ సర్వే వశాః భవంతి అని పూర్తి వాక్యం రాస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ ద్రవ్యేణ అని రాసిన ప్రమాదం లేదు, కానీ మొత్తం రాస్తేనే దానికి అర్థం ఉంటుంది. కనుక ద్రవ్యేణ సర్వే వశాః భవంతి, ధనముతోనే అందరూ వశులవుతారు. ద్రవ్యేణ సర్వే వశాః భవంతి. మూర్ఖస్య కతి లక్షణాని భవంతి. మూర్ఖుడికి ఎన్ని గుర్తులు ఉంటాయి అని అడిగాం. అందులో సమాధానం మూర్ఖస్య కతి అనే తీసేసి
పంచచిహ్నాని భవంతి అని రాయాలి. మూర్ఖుడికి 5 గుర్తులు ఉంటాయని. పంచ, కతి అనేది రిమూవ్ చేసేసి పంచ పంచ అంటే 5. ఇది కూడా దేవనాగరి లిపిలోనే రాయాలి, సంస్కృత భాషలోనే రాయాలి. ఇక మూడోది, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, హితోపదేశ కేన విరచిత. హితోపదేశము ఎవరి చేత రచించబడినది? నారాయణ పండితేన అని రాసిన చాలు, కానీ హితోపదేశ కేన అనేది తీసేసి నారాయణ పండితేన విరచిత అని చెప్పి మనం రాయాలి. మరొకసారి ఏకపద సమాధానాలు ఎలా రాయాలో చూద్దాం. మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్కి ద్రవ్యేణ సర్వే వశాః భవంతి, మీకు ఇచ్చింది కేన సర్వే వశాః భవంతి అని ఇచ్చాం. కేన అనేది తీసేసి ద్రవ్యేణ సర్వే వశాః భవంతి అని రాయాలి. మూర్ఖస్య కతి చిహ్నాని భవంతి, మూర్ఖస్య కతి అనేది తీసేసి పంచచిహ్నాని భవంతి అని రాయాలి. హితోపదేశ కేన విరచిత, హితోపదేశ నారాయణ పండితేన విరచిత అని ఈ రకమైనటువంటి సమాధానాలు మీరు యూనిట్ టెస్ట్ 1 ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ సాంస్క్రిట్ పేపర్కి మీరందరూ చక్కగా రాశారని భావిస్తున్నాను. మరొకసారి నా పేరు జి రంగాచార్యులు, సంస్కృత ఉపన్యాసకుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీ, నాగార్జున సాగర్. ఆల్ ద బెస్ట్, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. మీరందరూ కృతకృత్యులు అవ్వాలని, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ 2 లెసన్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కనుక వీటి మీద శ్రద్ధ వహించి బాగా చదివి బాగా రాయాలి. ఆల్ ద బెస్ట్. Hello, my dear senior students. Good morning to all. As a part of our English program, online classes, today we are going to see a non-detail class. So this is the first period for non-detail. As you know, the Adventures of Tom Sawyer is the non-detail prescribed for you. As I have already told you, poetry, prose, non-detail and communication skills. We haven't started this non-detail text so far. So let us start today. And it is a very simple story and also very interesting story. The Adventures of Tom Sawyer. It is written by Mark Twain, a famous American writer, a famous novelist. He is also popularly called the father of American literature. His writings are very humorous, and at the same time, some of his novels or most of his novels are very adventurous. He loved humor and adventure. So the present story, The Adventures of Tom Sawyer, is also an adventurous story around a boy, Tom Sawyer. He is the main character, and let us see the story. And there are about 8 chapters. Every chapter is very interesting. Actually, it is a very big novel, and for the sake of intermediate students, it is an abridged form. There are 8 chapters. Each chapter has very interesting story, very interesting scenes. Let us see The Adventures of Tom Sawyer, written by Mark Twain. Actually, Mark Twain was born in 1835. It is not his original name. His original name is Samuel Langone Clemens. He is popularly known as Mark Twain. It is his pen name. I have told you, he was born in 1835 in Hannibal, Missouri, the United States of America. He was a very adventurous boy, a parentless boy. He did not have formal schooling.
He was a vagabond, wayward. He was brought up by an old woman. The old woman adopted him, but he was not very particularly sincere boy or disciplined boy. As an American writer, he wanted to make himself very separate from his journalist career. He was a famous journalist and he continued his journalism, the name of Samuel Clemens. And with the name of Mark Twain, he continued his writings, the novels, short stories, essays, and all. He was a lecturer also. He was a funny and humorous writer. All his writings were very hotcakes in those days, and he is popularly known as the father of the American literature. He was very famous because of his humorous writings. And even today, we are talking about and we come across his quotes. His witty quotes are very popular among the lovers of English literature. For example, Gulf is a good walk spoiled. Some of the quotes. Never let schooling interfere with education, because he did not like to go to school. But he wanted to have education. Without going to school, he wanted to have education. The secret of getting ahead is getting started. So these are some of his famous witty quotes. These are very popular among the readers. He did not have formal education. He did not have formal schooling. He was a parentless boy, a wayward, and an old woman adopted him. I told you, she brought him up. Even with that woman, he was very indisciplined. He did not stay with her continuously, and he was a careless child. He often smoked and swore, and he was with the company of very bad boys. He was in the company of very bad boys. But in his later life, he became a very disciplined writer. He was a notable person. He loved Olivia Clemens. He loved Olivia. In return, she also loved, but no one supported his love. Finally, Mr. Langdon, Olivia's father, liked him and gave his daughter Olivia. His notable works are The Adventures of Huckleberry Finn, The Life on Mississippi, The Prince and the Pauper. All these are very adventurous stories. Not only his writings, even as a journalist, he was very popular. The readers in those days waited very curiously for his articles in the market. Such hotcakes they were in those days. His essays are very interesting, very much popular even today. And let us see about the novel, The Adventures of Tom Sawyer. The whole story is around the two boys, Tom Sawyer and another one is Huckleberry Finn, the close friends. But Tom Sawyer is the protagonist. I mean, the main character in the story is Tom Sawyer. So why the novel name is also The Adventures of Tom Sawyer. As the novelist, Mark Twain was very much interested in adventures in his childhood days. The same thing is inserted in the story also. This boy, Tom Sawyer, is very fond of adventures. A funny boy, a careless boy. He was not very particularly school going, and he was often skipping school, and he often loved the company of his friends, and he went for swimming and doing some kind of adventurous things in his childhood days. The same thing inserted in the novel also, and with the character Tom Sawyer. So the critics say this story is nothing but a light reflection of his own childhood days. It was published in 1861. Actually, the book, when it was published, in the beginning, it was not very popular, but in the
The story is simple. The novel, it's a big novel, I have told you, and there are about 8 chapters, an abridged, very simple language. And let us divide the characters, the kids' characters and the adults' characters. So the main character I have told you, Tom Sawyer, and everything revolves around him. And in every chapter, the main player, main actor is Tom Sawyer. But in 1 or 2 chapters, Huckleberry Finn and other things are dominating. But he is present in every chapter, you can say. And the next character is Huckleberry Finn, called Huck, and he was son of a drunkard, an old drunkard in the town St. Petersburg. So the story took place in St. Petersburg. Huck has been the outcast child, and he was a very indisciplined boy. As his father was a drunkard, he didn't have any responsibilities. He was very free, and all the people in the town, St. Petersburg, disliked him, hated him. But his age group children were very much interested in him, and they were very jealousy of this boy because he had freedom, as they did not have freedom to do as they like. So they were all envy of this boy, Huckleberry Finn. But he was a kind-hearted, very good boy. He was a funny boy, and he is always close with Tom Sawyer. Another character, Joe Harper, the next close friend of Tom Sawyer and Huckleberry Finn, and the next comrade in the story, Tom Sawyer. He is not as clever as Tom. He is very much interested in the company of Tom Sawyer and Huckleberry Finn. On Jackson's Island, Zoe is the first to want to return to the security of home. He wanted to come home. Let us see in the story. Another character is Becky Thatcher, a new pretty girl. St. Petersburg has very great people, but Mr. Thatcher and Mrs. Thatcher, these two are good celebrities. Judge Thatcher, and they are very famous celebrities in the town, and everybody in the town respected them. Their daughter is Becky. Becky was a very fine girl, and she was very close and affectionate friend of our hero, Tom Sawyer. So Tom Sawyer's romantic girlfriend, Becky. Tom is also very much attracted. She proves to be resolute and worthy young girl and very affectionate friend of Tom. And Becky, always admired by Tom Sawyer. The last character, Ben Rogers, another friend, but he is a very minor character in this story. Now let us go to the adult characters. There are very few characters in the novel, but the main adult character in the story is Aunt Polly. She is the aunt of Tom Sawyer and legal guardian of our main character, Tom Sawyer. She loved him very much, very dearly she loved him, but she doesn't able to control, she doesn't know how to control the boy. The boy was funny, adventurous, careless, often skipped from school and did not listen to her rules and regulations, but she loved him very much. Actually, Aunt Polly's sister's son, our Tom Sawyer. Next important character is the villain of the novel, the violent villain, Injun Joe. The villain of the novel is Injun Joe. Actually, the essence of the evil in the novel is around this character because he is the murderer of doctor. His murder has become the talk of the town, but everybody believed that he did not do that murder. Actually, it was done by somebody else because he created such a frame that so he is an intelligent villain. Next, Muff Potter is another character. He is a very thoughtless drunkard, but harmless fellow. An old drunkard, he was a muff. Actually,
The name itself says he is not very intelligent. He is almost an ignorant fellow, the harmless old drunkard. He is framed for Dr. Robinson's murder. Actually, it was committed by Injunjo, the villain, but he was charged. I mean, Muff Potter was charged for the murder of Dr. Robinson and he was arrested. And this is the only evil in this story. This murder was seen by the boys Tom Sawyer and Huckleberry Finn. So the development of the story, let us see later. And another important character, Judge Thatcher. I have already told you, Becky's father, Becky Thatcher's father. Mr. Thatcher and Mrs. Thatcher, these two are very respectable people in the town. The judge uses his authority to trap the villain Injun Joe at the end of the story. Actually, he is a very good fellow, a kind-hearted, and he was loved by all in the town, St. Petersburg. Next, Widow Dowless, the wealthiest woman in the town. She was very kind-hearted, very good, very generous woman. Because of her nature, Injun Joe's planned revenge, mutilating her. I mean, Injun Joe wanted to do some harm to the woman, Widow Douglas, but it becomes that much more horrible. But she is saved by Huckleberry Finn. So finally, Widow Douglas had adopted this boy and she became the guardian of Huckleberry Finn. She supported all the young children in the town. She is very helpful and she is very close friend of all the children in the town. Next, the last character, Dr. Robinson. So the young doctor who is always in the study of doctorate, and he is murdered by Injun Joe, but it was charged and the murder was trapped on Muff Potter. So he went to the graveyard for obtaining the dead body for his research. There some kind of problem because of money. Injun Joe killed Dr. Robinson, but the murder case and the charge was charged on Muff Potter. Muff Potter was arrested and thrown into prison. But finally, because of the two boys, Huckleberry Finn and our hero Tom Sawyer, the truth has come out and Injun Joe was in search of the police to arrest him. That is the story. And these two divisions, I mean the characters of kids and the characters of adults, we have seen. So in brief, the main character is Tom Sawyer. He is a very interesting, fun-loving and adventure-loving boy, and his friend Huckleberry Finn. These two are main. And Tom Sawyer's close friend is Joe Harp, and a girlfriend is Becky. And main adult characters are Aunt Polly, the caretaker and guardian of Tom Sawyer, Injun Joe, the villain, Muff Potter, a drunkard, a muff, actually a very senseless fellow. Judge, he helped very much in trapping or finding out Injun Joe's place. And Widow Douglas, very kind-hearted person. Dr. Robinson, the person who was killed by Injun Joe. And he was always, the doctor, and he was always in research of the dead bodies to get some advanced knowledge in his profession. So next, let us see something about the novel. The story of the novel. I have already told you, Tom Sawyer is the main character. He lives with his aunt Polly in the town St. Petersburg. St. Petersburg is name of the town. There, Aunt Polly was living and she is taking care of Tom Sawyer, Aunt Polly's sister's son Tom Sawyer. There lived the siblings, Aunt Polly's children, Sid and Mary, and Tom Sawyer was also brought up by Polly along with the other two children. He often skipped school because
he did not like to go to school. But his aunt was very particular. She wanted to send him regularly, and she wanted to make him a good educationist, very useful boy. So often he skipped school and got punishment from her aunt Polly. So as a punishment, once he painted the fence. He came to school late quite often. One morning, the teacher became angry, and the teacher asked him to sit beside girls. So one day, it was an opportunity to sit beside Becky as a punishment, but he liked it, and she and he became very close. So in this way, they became very good friends. They were attracted by each other. Huck one day came to Tom Sawyer's house and blew whistle to call Tom, and they wanted to go to burial ground as an adventure one night. So they went to the burial ground. Injun Joe, Muff Potter, and Dr. Robinson. These three were already in the graveyard. I mean, in the burial ground. Actually, they went to obtain the dead body for Dr. Robinson's research. Already, they fixed amount for the obtaining of dead body. But Injun Joe was very greedy for money. So there was some kind of quarrel among the three. These two boys were hiding behind the bushes and watching everything, what's happening, what was going on. The two robbers, I mean Muff and Injun Joe, both of them quarreled with the doctor about money, and Injun killed doctor with Potter's knife. Actually, when this happened, Potter was ignorant. He fainted. Injun Joe took the knife of Muff Potter and stabbed the doctor. The doctor was murdered in the graveyard. He spot dead. After some time, Muff Potter woke up and saw the dead body. The drunkard Potter was in shock when he found the dead body. But Injun Joe made him believe that the murder was done by Muff Potter, I mean himself, with his own knife. The children saw each and everything. They saw that the murder was done by Injun Joe. But they were very afraid of Joe and promised each other not to reveal the murder, not to reveal the secret to anyone. They slowly skipped from the place. The two, Muff Potter and Injun Joe, also escaped from the place. The next day, the town people came to know there was a murder, and Injun Joe promised first, but it did not work out. So Muff Potter was charged against the murder of doctor because of the knife, the evidence. The haunted Tom and Huck, this murder, this secret, what they saw, was always chasing, haunting the two boys. They took Joe Harper and went to Jackson's Island for some kind of adventure, pretending to be a pirates, as pirates. The parents were in deep mourning because the children went away without telling the parents. The parents were in deep mourning of their naughty children. They went away, didn't say anything. Actually, the two children, all children, almost the three friends, Huckleberry Finn, Joe Harper, and our Tom Sawyer, these three were good-hearted children. When the townspeople, especially the parents of the three children, came to know, they were killed in the Mississippi River. So they were very much upset, and they started the funeral of the boys. They started. But after 2-3 days, the boys suddenly, surprisingly, present before the parents. And it is a kind of adventure. Tom became hero of this adventure here. And here, the development of adventure slowly rises here. Next, Muff was arrested
on the charge of murdering the doctor. Actually, the murder was done by Injun Joe. Injun Joe killed Dr. Robinson, but because of his senseless, he was an ignorant and he was a great drunkard. He was an old drunkard. He did not know that actual truth, and Muff was arrested on the charge of murdering the doctor. Everybody in the town believed that Muff was the murderer. But the two children, Huckleberry Finn and Tom Sawyer, these two were the actual, what we can say, the witnesses. Tom and Huck were much afraid not to reveal the secret because they were frightened by the violent villain Injun Joe. If the two children reveal the secret, Injun Joe would certainly kill the two boys. So why they did not want to reveal the secret. They gave food to Muff. When Muff was arrested and thrown into prison, the two children went to the prison and they gave food to Muff in secret. But Tom was not happy to see Muff in jail because he was innocent. He was ignorant of the murder. Actually, he was not the murderer. So Tom was kind-hearted and he did not like Muff was arrested and thrown into prison. So the two boys wanted to reveal the secret, and Injun Joe should be arrested and thrown into prison, and he was to be punished. He should be punished. At the trial, when the case trial was going on, Tom started to reveal the actual thing, the secret, what happened in the graveyard, the burial ground, what they saw on the night of the murder. So Injun Joe understood it was the truth coming out, and he escaped from the the courtroom through the window. So this again haunted the two boys, Tom and Huck, because this Injun Joe would be waiting to kill the two children. Huck and Tom decided to hunt for the pirates and pirates' treasures. So they wanted to go to the island once again. See, Tom happened to see Injun in a cave. When they went in search of the treasures, they happened to see Injun Joe was hiding in the cave. Tom and Becky were in the search of treasure and they were trapped in the cave. Finally, they could find the treasure and came out successfully. And Injun Joe was trapped inside the cave. The way to the entrance was closed and Injun Joe was very horribly killed inside the cave. The townspeople were in search of Tom, Huck, and Becky. Finally, they found the three were near that cave. Injun buried the treasure somewhere in the cave, and the two children, the friends, Tom and Becky, could find out the treasure hidden by Injun Joe. And they saw Injun Joe was very pathetically died in the cave. Tom and Huck found $10,000 in gold coins hidden by Injun Joe, and they got the money. They came to the town and they shared the money. They lived very happy. I have seen something about the story and also the writer. Actually, there are 8 chapters. I have already told you. Each chapter is titled, very interesting. And the main characters you should keep in mind. My dear students, the main characters. The first and the foremost character is Tom Sawyer, his friend Huckleberry Finn, and Joe Harper. These three are very close friends. Next, Becky is a close friend of Tom Sawyer. Next, adults. Aunt Polly, she is the caretaker and guardian of Tom Sawyer. Next, Injun Joe, the villain. Muff Potter, a drunkard. Dr. Robinson, a doctor, and he was murdered by Injun Joe, the villain. And Judge Thatcher, Becky's father, a very respectable person in the town, a celebrity. And now, let us see the first chapter today.
From every chapter, there are some important reading comprehension passages and also a paragraph question. So let us see the text. Same, the story in gist, the summary, and the important characters in this story, in this novel, The Adventures of Tom Sawyer. I have told you there are 8 chapters. All the 8 chapters are very simple. The first chapter is Tom and the Fence, Tom Sawyer. And he is going to paint the fence because he skipped school one day and his aunt has given a punishment to paint it. So here it is a very funny incident. Let us see. This chapter begins with Tom. The aunt was in search of Tom. He was a fun-loving boy. He often tricked his aunt. Aunt was very much particular about the boy Tom Sawyer. She wanted to take every care of the boy. She wanted to send him to school regularly, but this boy was not at all interested. So she was searching for Tom Sawyer. Where is that boy? And she saw under the bed, but there wasn't. There was only cat. Tom, Tom, there was no answer. Where is that boy? Tom? Aunt Polly looked under the bed, but she only found a cat. Tom? She cried. Then she heard a noise behind her. A small girl ran fast and she stopped with her hand. So Aunt Polly was in search of the boy. The boy was hiding here and there to escape from the identity of notice of Aunt Polly. What are you doing, Tom? Aunt asked. She asked, who is she here? Aunt Polly. Nothing, nothing. Look at your hand and your mouth. I told you not to eat the jam. So, oh, Aunt Polly, look behind you. The old lady looked and ran away. Tom ran away. Aunt Polly was surprised and then she laughed. I never learn. Tom always plays tricks on me and I never learn. I love him. So the boy was always playing trick on Aunt Polly. But as a very good caretaker, guardian, she loved him very much. Because Tom is her sister's child. Her sister was dead. She is no more. But it is not easy to look after the boy because the boy was very adventurous. The boy was very naughty, very mischievous boy. Tomorrow is Saturday and there is no school, but Tom must work tomorrow. So there is no school. So there must be some work to Tom. Otherwise, he would go with friends and he would not turn early. So he hates work. He always wants to be in the company of his friends and do some kind of adventurous things. Actually, the story begins with some kind of interesting one because the boy was not interested in going to school, but aunt was very particular. She wanted to send him to school regularly. Tom lived in a very small village called St. Petersburg. The name of the village, town, the name of the town is St. Petersburg. And he lived with his Aunt Polly and his brother Sid and sister Mary. During summer season, evening times, they were very much happy to do some kind of adventurous things. So in the village was also very interesting one. One evening, he saw a big boy in front of him. The boy was a stranger. Tom was surprised to see the boy and he did not like people, the strange people. So he wanted to fight with the boy. It is a very interesting one. Though this boy was very young, very little, he wanted to fight with a grown-up, very fat and very big boy. The boy had very nice, expensive clothes. He has got shoes, a new shirt, and a tie. But our Tom is looking very dirty. But he wanted to fight with the boy. The
big boy. Tom looked at him and the big boy looked at Tom. Tom did not like him. Finally, he said, our Tom Sawyer asked to come and fight with him. See, Tom did not like the big boy. Finally, he said, I can beat you. Why don't you try? Said the boy. Well, I can, said Tom. No, you can't. Yes, I can. So there was silence between the two boys, the big boy and our Tom. But finally, they fought. Tom was successful. See, there was more silence. Then Tom pushed the boy and boy pushed Tom. Both of them quarreled. They were on the ground. Tom pulled the boy's hair and hit him hard. They both fought a lot. The big boy was angry and started crying. Stop, he said, stop. See, why this paragraph is given, you see, why it is given. Actually, Tom was a little boy, but he didn't worry about him. He didn't care about it. He wanted to fight with a big boy also. Now, this will teach what kind of boy is Tom. Actually, Tom is very adventurous boy. He didn't care about his physique. He wanted to fight. He wanted to do something. He wanted to do something adventurous. That is the nature of this boy. So why it is given. So, because of this, he came home late and his shirt, his body completely dirty. Aunt was very angry looking at the dirty clothes of the boy. Tom Sawyer, she thought, what can I do with this boy? Whatever is advised to the boy is very careless. He doesn't care. And tomorrow is Saturday and no school. This boy will not stay at home unless he is given some kind of work. So Aunt Polly has planned to give him some kind of work. Otherwise, the boy will not stay at home and he will be with his friends and always roaming, always going away from home. So the aunt has given a work, that is painting the fence. He put his long brush in the white paint and started painting. See, this is the work given to Tom Sawyer. Tom Sawyer has to paint the fence. It is a country fence. It is not a wall, compound wall. It is a fence. So it was a very beautiful morning, sunny morning. Saturday morning, it was very sunny. It was summer and the entire town was very happy. So Tom sat in front of the fence and looked at the fence and looked at the painting. It was 30 yards long. What is the length of the fence? 30 yards. And it is about 9 feet high. He was unhappy because it's such a laborious job, a task given to our Tom Sawyer. Aunt Polly wanted to make the boy stay at home without skipping from home. That is, though it was Saturday, a holiday, he has some work. It is Saturday and I must paint this long fence. Tom Sawyer says. All his friends are very happy. They are funnily enjoying the day. But this Tom Sawyer is doing some kind of work. So all his friends are looking at him and laughing. He thought. It was his thought. When his friends looks at him, actually they would laugh at him because of doing some kind of painting job. So he put his brush into the paint and he started painting. Actually, when the painting work is going on, his friend came. He stopped and looked at his work, whether he was doing it nice or not. Then he continued painting. He painted for some time and looked at the painting for some time. After a few minutes, he had a great idea. He wanted to play some kind of trick here. He continued painting for some time. Then his friend Ben Rogers, a minor character in the story, Ben Rogers, he came. He happened to see our Tommy's painting. So he happened to come to that place. And Ben was
having an apple in his hand. He came to look at the boy painting the fence. Oh, he was shocked. And the boy, Ben Roger, looked at Tom Sawyer and laughed at him. You're working for your aunt? What is this? Why do you work for your aunt? Don't you have freedom? What is this? Tom said nothing. He continued painting. Already, Tom was not in good mood, but he continued painting because it was not the time. His aunt has assigned some kind of work. He has to do it, otherwise, aunt would become angry. Ben was making fun of him. Tom did not like it. So Tom wanted to play some trick on him. Let us see what is it. Look at this picture. How Tom is painting this. And the friends are looking at him. I am going swimming, but you can't come with me, Ben Rogers said. Oh, my dear Tom, you are painting. It's a nice thing. But you are doing some kind of thing, so you cannot come with us. You have no freedom. You are working. Ben said, oh, do you call this work? It's not a work. Oh, my dear friend Ben Rogers, you think this is a work, but I think it is not a work. Actually, this is my fancy. It is my passion. I am very much interested in painting, so I am doing. As it is a holiday, I love painting. I like painting, so I am painting the fence. Actually, it is not the task. It is my passion, he said. Of course, it's work. You are painting a fence. You are painting a fence, Ben Rogers said. Maybe it's work, but in my view, it is not at all a work, Tom said. Tom wanted to play a trick on Ben Rogers, so he said it's not painting. Actually, it is my passion. I can swim every day, but I can't paint a fence every day. Oh, my dear friend Ben Rogers, you are going to the river for swimming. You are interested in swimming, but I am interested in painting the fence. So we can swim every day, but can we paint every day? It's not possible. It is my passion. It is my interest. It's my hobby, he said. So the boy was slowly changing. He wanted to paint the fence. In that way, our Tom Sawyer made him paint the wall. So Ben Rogers, a fool, a senseless boy, he was ready to do anything for the sake of painting. He was ready to paint in the place of our Tom Sawyer. So Ben Rogers closely watched what Tom was doing. Tom was very slowly painting and carefully painting. He often stopped to and moved from the fence. So Ben Rogers enjoyed the way of painting. He looked at his work and smiled. Ben was suddenly interested in the painting. See, he was enjoying, it seems. I mean, Tom Sawyer was not at all happy with the painting, but he is posing, pretending that he was enjoying painting and it was actually his passion and it was his interest. So Ben Rogers was totally changed. Now he was ready to paint. Oh, my dear friend, Tom Sawyer, please give me brush. I too want to paint for some time. Let me paint a little, Tom. Tom thought for a moment. So it was a funny thing, you see. Actually, it was a punishment to our Tom, but he made Ben Rogers believe that it was not a punishment. Actually, it was his passion. But Tom said, oh, I'm sorry, Ben. Aunt Polly, my aunt wants me to do it. And it is my interest. It's because I'm very good at painting. So she has given me this task. My brother Sid wanted to do it, but he is not good at painting. So my aunt has assigned this job to me. Please, Tom, please give me for some time. Please, can I paint? Please give me that. I'm good at painting too, Ben Rogers says. Oh, my dear Tom, listen to me. I am also very good. I am also interested in painting. Please give me brush for some time. Here you can have some of my apple. So for giving the brush,
and allowing painting, Ben Rogers was ready to give our Tom an apple. No, Ben, I can't give the brush. I can't make you paint. Then Ben Rogers offered the complete apple. Then take all of my apple, my dear Tom, but give me the brush. You see here, actually, Ben Rogers came here to take Tom for swimming, but it was not possible because he was busy with the painting. Our Tom had made him paint, and simply he was sitting and eating the apple. Tom was very happy, but he did not smile there because he was pretending. He gave Ben Rogers the brush, sat down, and took the apple from him and eating the apple. Tom's other friends also came there. They were also very much interested in painting. At first, they laughed at him, but soon they all wanted to paint the fence. So that is the intelligence of our Tom Sawyer. Actually, he was making all other boys also to do the work. Simply, he was sitting now, and all the others were doing one after another. And this boy was simply eating the apple. Billy Fisher gave Tom a kite for painting, for allowing painting. And another friend, Johnny Miller, he bought him a dead rat and gave. His other friends gave something, an old knife, a cat with one eye, an old blue bottle, an old key, and other interesting things to our Tom Sawyer because of allowing them to paint. So the job of painting has become very easy because he has done a little bit of painting. The remaining was done by his friends. So it was a trick played by Tom Sawyer on his friends. So it is also some kind of naughty nature of our boy Tom Sawyer. Aunt Polly, can I go to play now? Because the given task was completed. He went back home and asked his aunt, Aunt, can I go back and can I go and enjoy my time with friends? Aunt was much surprised to look at the work of our Tom Sawyer because he has completed the work very, very easily. When Aunt Polly saw the beautiful white fence, she was happy. The work was completed. She gave Tom a big apple and said, Yes, now you can go and play with your friends, but don't come home late. Actually, Aunt was not ready to allow him go out, but the boy has completed the work, so there was no other option to Aunt Polly. Now happily agreed to send him to play with his friends. So in the first chapter, we can see Tom and the fence. Tom Sawyer, and what kind of boy is he? He is a fun-loving and an adventurous boy. And he often skipped school, so he got punishment from home. And also he got punishment from the teachers also. And he was often made sit beside the girls. Now, we have seen the first chapter. So in brief, Tom Sawyer was brought up by his Aunt Polly. She was a little boy with mischievous, naughty nature. Aunt was very much interested in Tom Sawyer's childhood days, and she wanted to send him to school, make him a good boy. But he was a fun-loving child. He often found in the company of the boys, fun-loving boys, mischievous boys, naughty boys in the town of St. Petersburg. She didn't like it. She wanted to send him to school regularly, but now and then she was not successful in her attempt. And often she gave him punishment. One day, as it was a Saturday, she gave him the task of painting the fence. When he was doing, his friends came and laughed at him first, but with a trick and with the intelligence of Tom Sawyer, he slowly changed their minds and he made them believe that painting was a very good job and it was his passion. So they also believed the boy, and they also wanted to paint by giving some kind of bribe.
Ben Rogers gave an apple. The other friends gave some interesting things to Tom, and they painted. So the job of painting, the task of painting, the work of painting was completed very easily. Then Aunt Polly was happy to allow him to play with the friends. See, let us see the important reading comprehension passages from this chapter. What are you doing, Tom? She asked. Nothing, nothing. Look at your hand and your mouth. I told you not to eat the jam. Oh, Aunt Polly, look behind you. The old lady looked and Tom ran away. If you see this paragraph, how the questions are. So almost all the 5 questions are very simple. Maybe one out of the paragraph. Otherwise, you can find all the answers of the 4 questions in the paragraph itself. What are you doing, Tom? She asked. Who is she? Aunt Polly. So in this way, the questions are simple, and there will be a paragraph question also. After completing all the 8 chapters, let us see the remaining, the important questions and the reading comprehension passages. So we have seen the first chapter, Tom and the Fence. So my dear students, it is a very interesting story. Let us see 2 or 3 chapters in the next class. So in 3-4 classes, we can finish this non-detailed text. And this is an interesting story, I have already told you. After completion of the story, let us see the important short questions, the paragraph questions, and important reading comprehension passages. When you practice all these things, certainly it will be easy for you and you can do better in the examinations. So if you have textbook, please read the first chapter so you can enjoy. It is a pleasure. It is a very interesting one. As language is concerned, it's very easy and you can understand very easily the characters and the story here. So let us see the remaining chapters from next week onwards. Thank you. And don't miss the online classes, any group subjects or languages. So every day try to watch the classes and get something benefit. Thank you. Thank you very much. Thank you, dear children. Right. Namaste.